yawa ci gaba da class mu yau zamu shiga section C wanda zamu ga me content idea da content creation. So kafin fara cikin wannan section din zamu yi ga yace zaka yi finding niche da zai taimaka wa brand ɗinka ko product ɗinka, sannan zamu ga yace zaka review competitors account ɗinka ta ga me suke yi, me suke posting da kuma irin yanayin abubuwan da suke yi a account ɗinsu. Sannan zamu ga video creation and design yace zaka yi creating video, kai editing nashi, sannan kuma ka fara yace zaka rika posting na product ɗin naka in ka creating bidiyon ka wata za ka yi posting a cikin TikTok account ɗinka. Sannan za mu ga za ka yi creating hashtag wanda zai taimaka maka har mutane su recognizing account ɗinka kuma mutane su gano account ɗinka a TikTok har su following. So ba tare da ɓata lokaci ba zan yi dropping wasu videos a cikin section ɗin nan, musamman bangaren video creation da kuma yace za ka yi posting. So yanzu za mu ga me yace za ka yi finding niche. So kamar yadda kuka sani shi TikTok yana amfani ne da irin yanayin salon da kake bi a ciki. Idan ka fiye kallon abin da ya shafi entertainment, comedy da waye, su algorithm na TikTok zai ma pushing wannan abubuwan su za ka rika gani ke ta gani. Da abubuwan educational abubuwa kake gani, in na sport kake gani, TikTok zai yi ta ma pushing wannan abubuwan kai ta ganin sa a cikin TikTok account ɗinka. So abin da ya kai ka finding niche in abin da kake yanzu misali idan kai ɗan kasuwa ne ko idan kai kana so ka zama like content creator ko kai kana magana kan social media management da sauransu, so za ka yi following mutane. Yanzu misali muka ɗauki Muhammad Opera. So ni ina social media management, ina graphic design, ina video editing. Zan duba ga su video editors nan wanda zan following account ɗinsu, in riga ganin yadda suke posting, ya suke posting, ya yanayin mutane suke commenting, ya kuma irin wani time suke saka videos su, ya suke create ma videos in wani salo suke bi. Duk haka ake bin irin wannan abubuwan. Yanzu misali a ce ina so ina yin tutorials abubuwa, tech abubuwa da sauransu, so zan zo following misali Muhammad Opera. In following zan ga ya yanayin posting sa, kun ga yanzu ga yanayin yadda yake post din, yana saka thumbnail, yana yin video magana ne, ya zan ga yanayin irin kuma comment da mutane suke yi a cikin account ɗinsa, me yake magana akai, me kuma baya magana akai. Ni kuma sai in ɗauka in gani shin mutane suna tambayar sa a comment, suna cewa ya ake kaza. Zan iya amfani da wannan tambayoyin da mutane suke, ni kuma zan iya creating wani video akan wannan sai ni ma posting. So ya zama da cewa duk mutanen da kake following suna cikin business ɗinka, suna cikin irin abin da kake yi kenan, category na abin da kake. Yanzu misali in kuna harkar za ku kuma account ɗinku kuna so na kasuwanci ne, kuna so kuna yin harkan cake, kuna dafa da waye irin wannan bakery abubuwa. Yanzu muka searching bakery misali, a ce kuna harkan bakery ne, so muka searching za ku ga muka zo muka yi sacin, ka zo kai sace a cikin TikTok account ɗinka sai ka duba gun accounts, dole akwai mutanen da harkansu shine suna yin irin wannan abubuwan da kuke yi. Za mu iya bin su wan ba kun ga wannan duk accounts ne na masu yin bakery. So za mu duba mu gani. Yanzu ina harkan bakery, so zan duba sai in shiga wannan account ɗin na farko. Idan na shiga zan yi analyzing su ne competitors ina. Shi TikTok yana amfani da competitors ne, ya suke yin posting. Kun ga wannan kula, kun ga irin content din da wannan ita take posting. So ga followers sun 149,000 followers. So kun ga irin post content da take. To ni kuma a matsayina misali ina so rika yin harkar bakery da sauransu, zan duba in yi analyzing yaushe take yin posting, wani irin videos take bi take samun mutane, har wani irin salo take bi a cikin bidiyon ta take samun views da sauransu. In na analyzing na ga wannan to yayi for sure, zan iya koma bayan ƙara sacin wani bakery din misali, in ƙara duba wani account din na bakery. Zan duba idan kaya kuke so a textile, za ku zo shi ma ku yi sacin textile ne, ku yi following mutanen da suke irin business ɗinku. Da haka za ku samu ideas akan yadda za ku iya ku duba ya suke regulating account ɗinsu, ya suke amfani da account ɗinsu, ya suke kamar engaging da su kansu followers ɗinsu ko kuma wanda suke following nasu, da kuma comment mutanen da suke masu comment a cikin account ɗinsu. So in muka zo muka ƙara duba wannan, kun ga da shi ma san bakery ne, yana da 1.1 million followers suna da su. So zan iya duba su ma in gani ya yanayin suke business ɗinsu. Gashi ne ina gani, kun ga in ku kula tun anan yanayin posting content din ya bambanta da wancan wanda yake. So wannan shine zaka finding niche ɗinka. Idan video editing kake, you can come here search for video editors, zaka gani, zaka zaga account ɗinsu ne ka duba wani. Yanzu muka duba wannan, kun ga suna nuna how to ne, suna showcasing wani bari kashe sound din. So suna showcasing yadda suke yin suke hada biskit ne ko something, gashi nan dai suna magana. So duk irin wannan abubuwan su ne styles din da ake bi kan finding niche, kuma za ka samu successful audience a cikin insha Allah. So haka ake finding niche a cikin TikTok, haka kuma za ku yi domin ku taimaka business ɗinku kuma ku taimaka account ɗinku insha Allah. A nan za mu tsaya da wannan video. Next video za mu ga yadda za ka yi video creation, zan maku dropping videos din, sai yadda za ku posting product da kuma yadda za ku creating hashtag. Sai Allah ya damu a video na gaba. Nagode.